안녕하세요. 제니아쌤이에요. 오늘은 제가 should, could, would의 차이점에 대해서 알려드릴 거예요. 패턴 영어에서 should하고 would, 그리고 could가 들어가는 많은 문장들을 연습했었는데요. 이 세 개를 모아서 차이점을 설명을 해드리고, 그리고 미드에 나왔던 문장들을 여러분들이 영작하시고 쉐도잉 하는 걸로 그렇게 마무리하겠습니다. 자, 우선 could는 can의 과거형이거나 아니면 가능성 있는 것, 정중한 표현할 때 쓰는 조동사예요. 이 could, would, should는 모두 조동사기 때문에 뒤쪽에는 동사 원형, 동사의 원래의 모습 그대로 와야 되겠죠? 자, 그래서 과거형으로 단순히 쓰일 때는 they couldn't get there in time. 거기에 제 시간에 도착할 수가 없었어. 과거죠. They can't 할 수가 없어가 아니라 없었어. They couldn't get there in time. 이렇게 쓸 수가 있겠고요. 가능성이 있는 걸로 얘기를 할 때는 I could come. 내가 갈 수 있어. 내가 거기에 갈 수가 있다. I could come. 보통 가다는 고운데 너가 있는 대로 내가 갈게. 듣는 사람 입장에서 너에게 갈게이기 때문에 I could come. 그리고 정중한 표현할 때 쓰는 거는 could you, could I 이렇게 많이 씁니다. 그래서 could you do me a favor? 좀 뭐 좀 도와주겠어? Could I get hot chocolate please? 정중하게 표현할 때도 could를 씁니다. 그래서 could가 딱 하나의 뜻이라고 생각하시지 않으셨으면 좋겠어요. 다시 한번 정리할게요. can의 과거형이거나 아니면 가능성이 있는 것 또는 정중한 표현할 때 쓰는 겁니다. would는요, 상상하는 일의 결과 예상 또는 제안이나 요청할 때, 그리고 마지막으로 어떤 의지가 조금 들어가는 그런 말을 할 때 써요. 그래서 she wouldn't invite me. 그녀가 나를 초대하지 않을 거야. 이것도 약간 상상하는 일의 결과죠. 근데 여기에도 의지가 약간 담겨 있어요. 그녀가 나를 초대하지 않을 거라는 거는 그녀의 마음, 의지잖아요. 그래서 이때는 would를 씁니다. She wouldn't invite me. 자, 제안할 때도 쓴다 그랬죠? Would you like something to drink? 너 뭐 좀 마실래? 이렇게 제안을 할 때도 씁니다. 그리고 I wouldn't trust him. 나는 그를 믿지 않아. 뭔가 나의 의지대로 생각했을 때 나는 그를 믿을 수가 없다. 이런 거죠. 그래서 I wouldn't trust him. 자, should는요. 충고하거나 조언할 때 또는 예상이나 추측할 때 씁니다. 먼저 충고하거나 조언할 때는 You should do it. You should finish this first. 이거 해야 돼 라고 얘기를 하죠. 예상이나 추측을 할 때도 should를 쓰기 때문에 It should rain. He should be there. 거기에 있을 거야. 이렇게 추측할 때도 씁니다. should는 충고하거나 조언할 때 많이 쓰이거든요. 그래서 예상이나 추측할 때 it should rain 하면은 이상하게 보일 수도 있어요. 근데 예상하는 것도 should를 쓸 수 있다고 꼭 기억을 해주시기 바래요. 그리고 보통 비즈니스 이메일 할 때 Should you have any questions? Please email me. 만약에 궁금한 게 있으시다면 이메일 해주세요. 이럴 때도 쓰거든요. 자, should, could, would는 have pp랑도 같이 옵니다. should have pp 같은 경우에는 뭐뭐 했었어야 됐는데 안 했다라는 거예요. You should have called me. 너 나한테 전화했었어야 됐는데 should have pp 같은 경우에는 뭐뭐 했었어야만 했는데 하지 않았다라는 거예요. 근데 이거를 should have pp가 했었어야 되는데 하지 말았다, 했었어야 되는데 하지 않았다 이렇게 외우시면 좀 헷갈려요. 그래서 저는 어떻게 했냐면 쉐도잉 하시는 것처럼 문장을 아예 통째로 외웠어요. You should have called me. 너 나한테 전화했었어야지. 이거를 외운 다음에 You should have called me. 이 말을 해보는 거예요. 그럼 should have called니까 ed 형태니까 그럼 이거를 바꾸는 거예요. 이 문장을 머릿속에 갖고 있으면서. 그래서 I should have emailed him. 내가 그에게 이메일 했었어야 됐는데 They should have invited me. 그들이 나를 초대했었어야 됐는데 이렇게 한 문장을 쉐도잉해서 외워놓으시면 다른 주어랑 이런 것만 바꿔가지고 문장을 만드실 수가 있어요. 그래서 문법 공부를 따로 하면 문장을 만드는데 사실 도움이 안 돼요. 따로따로 좀 나눠지거든요. 근데 쉐도잉을 해서 문장을 통째로 외워놓으시면은 이 문장을 내가 그때그때마다 바꿔가지고 사용할 수 있다는 거예요. 그래서 제가 쉐도잉 하는 거를 여러분께 만들어서 제공을 해드리는 거고요. 자, would have pp 같은 경우에는 자신의 의지가 조금 더 들어간 거예요. I would have called you if I knew what happened to you. 내가 너에게 일어났던 일이 뭔지 알았더라면 I would have called you. 내가 전화했었을 거야. 의지가 들어갔죠? would가. 그리고 I would have called you if I knew what happened to you. 이것도 마찬가지로 섀도잉처럼 한 문장만 외워놓으면은 바꿔서 여러분들이 쓰시면 돼요.
자, 다음 could have pp는 뭐뭐 할 수도 있었을 거다라는 가능성이에요. I could have called her, but I decided not to. 내가 전화할 수도 있었지만 안 한 거예요. 할 수 있었겠죠. 내가 시간도 있고 말을 할 수 있으니까 전화할 수 있었지만 내가 안 한 거예요. 그래서 이건 좀 더 가능성인 거예요. 자, 그래서 이렇게 should, would, could를 살펴봤는데요. 조금 헷갈리시거나 또 다른 궁금하신 사항이 있으면 댓글에 남겨주시고요. 자, 오늘의 섀도잉 시작할게요. 오늘의 섀도잉은 미드 영어, 테드 라소, 그리고 가십 걸, 그리고 모던 패밀리 이 세 가지에서 가지고 왔습니다. 제가 문장을 한글로 적어 놓을 때 직역해서 좀 적어 놓은 것들이 많아요. 그래서 여러분들이 그 문장을 보시고 바로 영어로 바꾸는 연습을 하시라고 그렇게 만들어 놨는데 어색한 표현이 있을 수도 있어요. 그거를 감안하시고 문장을 만들어 보시면 되겠습니다. 자, 그럼 섀도잉 한번 해볼게요. 난 올 수 있어. I could come. I could come. 이거 유용하겠는데? This could be useful. This could be useful. 내가 너랑 좀 이야기할 수 있는지 궁금했어. I was wondering if I could just have a little chat with you. I was wondering if I could just have a little chat with you. 그게 단서일 수도 있어. That could be a clue. That could be a clue. 난 너가 지원을 좀 활용할 수 있을 거라 생각했지. I thought you could use some support. I thought you could use some support. 내 말은 이게 내 삶을 바꿀 수도 있어. I mean, this could change my life. I mean, this could change my life. 이 부분은 우리가 스킵해도 돼. We could skip this part. We could skip this part. 너가 날 사랑했다면 나에 대한 이런 것들을 말할 수 없었을 거야. You couldn't say these things about me if you loved me. You couldn't say these things about me if you loved me. 그녀가 지금까지 어디로 사라질 수 있었던 걸까? Where could she have disappeared to now? Where could she have disappeared to now? 이거보다 더 심해질 수는 없어. It couldn't get worse. It couldn't get worse. 내 옆에 내 남자친구 자리도 잡을 수가 없었어? You couldn't have a seat for my boyfriend next to me? You couldn't have a seat for my boyfriend next to me? 어떻게 나한테 이럴 수가 있어? How could you do this to me? How could you do this to me? 내 생각엔 내가 널 도와줄 수 있을 것 같은데. I guess I could help you out with that. I guess I could help you out with that. 우리가 같이 하루를 보내며 그동안 못한 얘기도 할 수 있을 것 같았지. I figured we could spend the day together and catch up. I figured we could spend the day together and catch up. 내가 혼자서 걔네를 감당할 수 없을 것 같아. I don't think I could face them all alone.
I don't think I could face them all alone. 난 너가 그렇게 불행한 거 보는 거 참을 수가 없었어. I couldn't stand to see you so unhappy. I couldn't stand to see you so unhappy. 그녀한테 중요한 부분을 좀 말해줄 수 있겠어? Could you tell her the important part? Could you tell her the important part? 너의 도움 없이는 그걸 할 수가 없었을 거야. I couldn't do it without your help. I couldn't do it without your help. 난 너가 날 도와줄 수 있을 것 같았어. I thought you could help me. I thought you could help me. 너가 할 수 있는 뭐라도 난 평생 감사할 거야. Whatever you could do, I'll be forever grateful. Whatever you could do, I'll be forever grateful. 근데 우리가 다른 거 뭘 할 수가 있겠어? But what else could we do? But what else could we do? 너가 시작하도록 도와줄 뭔가를 내가 줄 수 있을 것 같아. I could give you something to help you get started. I could give you something to help you get started. 5만 달러면 충분하겠어? Would $50,000 enough? Would $50,000 enough? 내가 와서 같이 할 수 있어. I could come and join you. I could come and join you. 모두 여기 좀 볼 수 있을까요? Could I have everyone's attention, please? Could I have everyone's attention, please? 난 그걸 멈추기 위해 할 수 있는 모든 걸 다 했어. I did everything I could to stop it. I did everything I could to stop it. 근데 그가 무슨 손해를 입힐 수가 있겠어? But what damage could he do? But what damage could he do? 내가 설명을 좀 더 잘하고 싶은데 할 수가 없어. I wish I could explain better, but I can't. I wish I could explain better, but I can't. 내가 어떻게 잊을 수가 있겠어? How could I forget? How could I forget? 이번 가을에 인턴십 자리 얻게 도와주실 수 있는지 엄마에게 여쭤봤어. I asked my mom if she could help me get an internship this fall. I asked my mom if she could help me get an internship this fall. 너가 나랑 축제를 즐기면 좋겠어. I wish you could join me for the feast. I wish you could join me for the feast.
너가 날 뭐 좀 도와줄 수 있을지 궁금해하던 중이었어. I was wondering if you could help me with something. I was wondering if you could help me with something. 그가 죽을 수도 있어. He could die. He could die. 제이슨이 우리가 머물 곳 찾을 때까지 그랑 그의 룸메이트 방에서 지내도 된대. Jason said we could crash with him and his roommates until we find our own place. Jason said we could crash with him and his roommates until we find our own place. 너 친구랑 같이 병원에 갈래? Would you like to go to the hospital with your friend? Would you like to go to the hospital with your friend? 그녀는 나 절대로 초대 안 할 거야. She would never invite me. She would never invite me. 내가 이 전체 클럽을 팔면 얼마를 얻게 될까? How much would I get if I sold the entire club? How much would I get if I sold the entire club? 왜 이걸 지금 써내려가야 하는 건데? Why would you write this one now? Why would you write this one now? 난 그거 안 할 거라고 그들에게 말했어. I said to them that I wouldn't do it. I said to them that I wouldn't do it. 그런 말을 왜 하는데? Why would you say that? Why would you say that? 머물러 주겠어? Would you please stay? Would you please stay? 내가 울어도 괜찮겠어? Would you mind if I wept? Would you mind if I wept? 우리가 했으면 스포츠가 덜 재밌었을 거야. Sports would be a lot less fun if we did. Sports would be a lot less fun if we did. 그리고 너네들은 돈도 훨씬 덜 벌었겠지. And you all would probably make a lot less money. And you all would probably make a lot less money. 난 그를 신뢰하지 않아. I wouldn't trust him. I wouldn't trust him. 난 좋은데. I would like that. I would like that. 우리가 그를 다시 데리고 오면 너 괜찮겠어? Would it bother you if we brought him back? Would it bother you if we brought him back? 거기에 가지 않고선 너의 여행이 끝나지 않을 거야. Your trip wouldn't be complete without heading to there.
Your trip wouldn't be complete without heading to there. 너 뭐라고 할 건데? What would you say? What would you say? 그의 아버지가 자랑스러우셨겠다. His dad would have been proud. His dad would have been proud. 뭔가 머리에 딱 떠오를 것 같았는데 아니네. I was thinking something would pop into my head, but nope. I was thinking something would pop into my head, but nope. 너가 여기서 뭐 하고 있었는지 내가 상관을 했으면 물어봤을 텐데, 난 관심 없어. I would ask you what you're doing here if I cared, which I don't. I would ask you what you're doing here if I cared, which I don't. 그게 결혼식을 멈출 거라는 것만 생각했지. I only thought it would stop the wedding. I only thought it would stop the wedding. 정말 고맙겠어. I would appreciate it. I would appreciate it. 그게 이렇게 빨리 발생할지는 생각을 못했어. I didn't think it would happen this fast. I didn't think it would happen this fast. 모두가 그녀의 바라는 바들을 존중해주면 좋겠어. I would like everybody to respect her wishes. I would like everybody to respect her wishes. 그게 좋은 방해물이 될 거야. It would be a good distraction. It would be a good distraction. 난 꿈에도 너한테 더 짐이 되는 건 안 할 거야. I wouldn't dream of adding to your burden. I wouldn't dream of adding to your burden. 우리 플로리스트랑 같이 일해도 될까요? Would it be possible for us to work with our own florist? Would it be possible for us to work with our own florist? 내가 왜 안 그러겠어? Why wouldn't I? Why wouldn't I? 며칠 서로 떨어져 있는 게 우리에게 좋을 것 같아. A few days apart would be good for us. A few days apart would be good for us. 무슨 일이 일어나고 있는지 나한테 말해줄 수 있겠어? Would you mind telling me what's going on? Would you mind telling me what's going on? 5만 달러면 충분하겠어? Would $50,000 enough? Would $50,000 enough? 그녀에 대한 불만 말하기를 그는 멈출 생각이 없다니까. He wouldn't stop complaining about her. He wouldn't stop complaining about her.
난 늘 너가 그럴 줄 알았었어. I always knew you would. I always knew you would. 행동하는 자가 아무것도 안 하진 않지. A man of action wouldn't just do nothing. A man of action wouldn't just do nothing. 그가 우리랑 같이 있었어야 했어. He should have stayed with us. He should have stayed with us. 내가 이걸 써야 하나 저걸 써야 하나? Should I use this or that? Should I use this or that? 나 해외로 여행 가야겠어. I should travel abroad. I should travel abroad. 하나만 골라야 돼. You should just pick one. You should just pick one. 너는 가는 게 좋겠다. You should go. You should go. 좋은 경기가 될 거야. It should be a great match. It should be a great match. 내가 더 잘해야 할 텐데. I should be doing a better job. I should be doing a better job. 넌 걔네들을 위해 일해야 돼. You should work for them. You should work for them. 너가 더 이상 거기서 일하는 게 아닌 것 같아. I don't think you should work there anymore. I don't think you should work there anymore. 너 누구라도 그거에 대해 이야기해야 할 것 같아. You should probably talk to somebody about that. You should probably talk to somebody about that. 너 이름을 나한테 좀 알려줘야 할 것 같다. Maybe you should give me your name. Maybe you should give me your name. 우리 여기서 나가야 돼. We should get out of here. We should get out of here. 우리 잠깐 시간을 내서 그를 기억하는 게 좋겠어요. We should take a moment to remember him. We should take a moment to remember him. 시작해야겠다. I should start. I should start. 너 좀 앉아야겠어. Maybe you should sit down. Maybe you should sit down. 너 리서치 좀 해야겠다. You should do some research. You should do some research. 너 진짜 그녀랑 이야기 좀 해봐야겠다. You should definitely talk to her. You should definitely talk to her. 너랑 나 좀 쉬어가야겠어. Maybe you and I should take a break. Maybe you and I should take a break. 넌 알아야지. You should know. You should know. 너도 알아야지.
So should you. So should you. 너도 새로운 걸 찾아봐. You should find a new one too. You should find a new one too. 내가 그에게 전화했었어야 했어. I should have called him. I should have called him. 이게 바로 내가 너한테 루퍼스랑 이야기 해보라 한 이유야. This is exactly why I was saying you should talk to Rufus. This is exactly why I was saying you should talk to Rufus. 가서 그를 축하해줘야겠다. I should go congratulate him. I should go congratulate him. 사과해야 할 사람은 세레나가 아니야. Serena isn't the one who should be apologizing. Serena isn't the one who should be apologizing. 이거 한번 시도해봐. You should try this. You should try this. 그녀가 날 파티에 초대했었어야 했어. She should have invited me to the party. She should have invited me to the party. 어디 안전한 데다가 둬야겠다. I should put it someplace safe. I should put it someplace safe. 다른 사람들이 너 비밀을 알아차리기 전에 빠져나가는 걸 감사하게 생각해. You should be thankful you're getting out now before anyone discovered your secret. You should be thankful you're getting out now before anyone discovered your secret. 너 여기 있으면 안 돼. You shouldn't be here. You shouldn't be here. 가서 그녀를 찾아야겠어. I should really go find her. I should really go find her. 너 여행 가야지. You should go on your trip. You should go on your trip. 너한테 경고해야겠어. I should warn you. I should warn you. 너가 그한테 말할 수 있다면 뭘 얘기하겠어? If you could talk to him now, what would you say? If you could talk to him now, what would you say?